ограничивала до последнего времени. И самое главное, что я не понимаю, по какому принципу организован Free Russia Foundation. Я не понимаю, какие реальные интересы за ней стоят. Ну хорошо, а если бы тебя позвали, допустим, в эту организацию, сказали, что, Михаил, вот готовы гранты вам дать, ничего от вас не требуем, то есть вы оппозиционный политик, вот давайте там развивайте свой блог, занимайтесь своей деятельностью. Но мы же видим, что это снова по внешним признакам видно, что условия другие. Что люди, которые ассоциируются с Free Russia Foundation, не могут говорить то, что они говорили накануне. Вот пример Ильи Яшина, он здесь показательный. Илья Яшин выходит из тюрьмы, пресс-конференция, говорит правильные вещи, на следующий день он отказывается от этих своих слов. И результат тоже видим. На этой же пресс-конференции есть Андрей Пивоваров. Человек, по всей видимости, не ассоциированный с Free Russia Foundation. Человек, который более-менее был вымыт из медийного пространства и не получает десятой доли той медийности, которую получает сейчас Илья Яшин. Почему? Такой же политически заключенный, также освободился. Поэтому какие-то условия есть. Очевидно, мы по этим внешним признакам можем делать такой вывод. То есть ты имеешь в виду, что его не случайно вытолкнули из этой компашки или что? Да, я думаю, что не случайно Андрей Пивоваров не пользуется десятой частью той медийности, которой пользуется сейчас Илья. Почему? По всей видимости, потому что он не встроился в ту иерархию, которая там устроена. Я гадаю, я внешний наблюдатель, я не знаю. Просто наблюдаемая действительность, да, я ее конспектирую. Вот есть Илья Яшин, у которого митинги, у которого встречи по всей Европе. Есть Андрей Пивоваров, который там что-то барахтается, да, но ничего этого не имеет. Твоя цитата. «Мне интереснее работать с аудиторией Ридовки, потому что среди аудитории Ридовки, по крайней мере, есть люди, которые на словах желают России чего-то хорошего, а среди аудитории условного канала «Популярная политика» или Майкла Наки таких людей не осталось». Ну, про Майкла Наки, я думаю, здесь все согласятся, что таких людей не осталось. Понятно, что даже на словах эти люди заявляют, что они желают России развала, что они хотят видеть Россию. Униженный, платящий репарации, докающийся. Вот весь этот набор, стандартный набор либерала. О чем с этими людьми? Ну, то есть с ними нужно разговаривать, чтобы выходить на их аудиторию, но они не хотят этого делать. Но в целом, верьте им. Да, приходит Леонид Волков, там, как Дудю на эфир, да, и говорит, что в случае своей победы он едет в Соединенные Штаты. Ну, вообще, у меня была, так, честно говоря, мечта много лет, я даже про это говорил в каком-то интервью, что вот мы Путина победим, прекрасную Россию будущего построим, и я потом поеду, наконец-то, в Кремниевую долину, где мне климат ужасно нравится, и, наконец-то, буду делать какой-нибудь стартап, потому что у меня там есть несколько идей, проектов, которые мне очень много лет хочется сделать. Верьте Леониду Волкову. Вот такая будет победа в России, их сил, что жить даже Леонид Волков в России не захочет после этого. Это правда было это просто удивительное заявление. Таких удивительных заявлений там россыпи. Поэтому, конечно, мне интереснее разговаривать с аудиторией Ридовки, потому что вообще с аудиторией там, кремлевских каналов, потому что эти люди связывают свое будущее с Россией. У них душа болит за Россию. И те поступки, которые они совершают, зачастую объясняются не злым умыслом, а ошибкой. И мне бы хотелось эти ошибки объяснять.
Еще одно финальное про журналистов. База и Мэш и Лайф – это тоже одни из лучших русскоязычных СМИ, кто бы их ни делал. Да, мы можем предъявлять претензии к их редакторской политике, но на уровне профессионализма, подачи информации – это самое интересное, что есть в русскоязычном пространстве. Но у них же много пропаганды при этом. Много. Но мы же... Что, как это можно отделить? Это не ценностная оценка, а качественная. Потому что профессиональные качества, да, и моральные качества... Но Russia Today тоже очень качественно сделанный канал. И в этом смысле Маргарита эффективно. И тогда и Соловьев хороший оратор. Понимаешь, как только мы заходим в этот разговор о профессионализме, можно ли сказать, что Владимир Соловьев не профессионал? Вряд ли. Я думаю, что конкретно Соловьев, ну, это моя личная оценка, в какой-то конкурентной, сильно конкурентной среде вряд ли бы сегодня выдержал конкуренцию. Ну, смотря с кем. Условно, с какими-то там ведущими... Там, ну, на уровне с Майклом Даки, да, конечно, бы выдержал. Ну да, с Миловым. Да, ну просто мне кажется, что российская медийная среда, она так давно заморозилась, особенно телевизионная, что Владимир Соловьев растерял свои навыки. Может быть, я не прав. Пойми, скотина тупоголовая, ты в России, какого хрена ты Смит? Если ты родился в 1984 году, это только о том, что в этом году, точнее, на год раньше, твои родители не использовали презервативы. Значит, тупорылая скотина. Так или иначе, когда я выношу оценку каких-то качеств, там, СМИ, человека, да, вот то, что меня бесит больше всего, Владимир Путин идиот, он стучит ножками, он ни хера не понимает, он сошел с ума, я это слышу 25 лет, я это просто не могу больше слышать. Владимир Путин умный, расчетливый, абсолютно в сознании опасный политик, один из самых опасных и самых опытных. Ну, вы признаете это за своим оппонентом. Когда вы это произносите, это не значит, что вы говорите, что он хороший, что вы с ним согласны. Вы должны признавать сильные качества людей, с которыми вы пытаетесь конкурировать. В противном случае вы развиваться просто не будете. Если Владимир Путин идиот, ну, вы-то кто такие-то вообще? Про тусовочку вот эту, Free Russia Foundation и прочее мы уже поговорили. Давай поговорим про другую тусовочку и твое тоже высказывание. Изданию «Знак» это было интервью. Давно, да. Цитата такая: «Я хочу, чтобы от людей типа Пескова тоже отворачивались, чтобы условная Ксюша Собчак отворачивалась от своих дружков и не гордилась тем, что она дружит с женой Дерипаски. Пока это не ассоциируется с позором, гражданское общество ничего не добьется». Вот не кажется ли тебе, что это тоже немножко про тот же черно-белый мир, за который ты критикуешь условное, опять же, там, ФБК и неусловную Певчих? Получается, когда ты топишь всех, и ты говоришь, что они все мазаны там одной краской, ты не даешь шансу внутри прорасти чему-то лучшему, чем могло бы быть. Да, вот, я согласен. Я был тогда неправ. Это что-то, что я бы сейчас не сказал. Или бы сказал в каких-то других терминах. Эта реплика была написана под влиянием, скажем так, с точки зрения революционной целесообразности, это абсолютно верный тезис. Вот если у тебя накануне революция, да, и ты уже на пути к победе, это то, что ты должен говорить. И это то, что было внушено, в том числе мне, огромному количеству людей, да, вот той, скажем так, медийной средой, которая тогда формировала, да, мое мнение, по крайней мере. Это было очень далеко от реальности. И если там нужно сказать, что да, я был тогда далек от реальности, я не понимал, что происходит в России, в том числе по вине журналистов, про которых я сейчас нелестно высказываюсь, как раз потому, что я чувствую обиду за обман. Меня поразила твоя биография, удивило образование, которое ты получал. Поправь, если я что-то напутаю. Из московской школы тебя отправили в Канаду. Нет, давайте, могу сам рассказать. Давай. Просто неправильная последовательность. После 3 класса школы я ушел на домашнее образование, и до 9 класса учился на домашнем образовании. В 9 классе мои родители к этому времени уже начали довольно прилично зарабатывать, и я попросил отправить меня в школу-пансион в Канаде, где я проучился год. Мне это ужасно не понравилось, в том числе потому, что я не был социализован достаточно, то есть я столкнулся там с вещами, которые мне были непонятны, с несправедливостью, которая была мне непонятна. Организовал, кстати, свой первый в жизни митинг. Да, на самом деле. Так. По поводу чего? По поводу запретов. Нам было запрещено в комнаты пускать девочек после 9 часов вечера. И, в принципе, вообще было запрещено. После 9 часов вечера отключался свет. А я любил читать. И из-за того, что я очень любил читать, меня заставляли каждую субботу вокруг церкви на территории этой школы-пансиона бегать. Очень много. При том, что я читал, в общем, с лампочкой с личной, никому не мешал. Ну, в общем, это
вызывало гнев. И я тогда увлекался хакингом, компьютерами и взломал рассылку общешкольную, и по этой общешкольной рассылке всех позвал выходить на центральную площадь нашей школы на митинг вот, для того, чтобы бороться с этой несправедливостью. Вышло очень мало человек. Это был мой первый горький опыт относительно того, как работает общественное мнение. Вот, но это обсуждалось во всей школе, и энтузиазм у учителей вызвало гораздо больше, чем у учеников. Это тоже меня, на самом деле, поразило. Так, потом после Канады. Вернулся после Канады в Россию, закончил школу, пошел сначала в художественный университет. Я параллельно с этим еще учился рисовать, что-то, к чему у меня никакого таланта нет, поэтому я об этом вообще никогда не говорю. Потом пошел в Российский государственный гуманитарный университет, там проучился 2. Года. Оттуда перевелся в университет Ноттингема. Это один из топовых университетов Великобритании по политическим наукам, где, собственно, и закончил свое обучение, получил диплом. Новая Зеландия и Япония. Япония. Я в Японию уехал по собственной инициативе после того, как вернулся в Россию после Великобритании, потому что всегда мечтал пожить в Азии. И воспринимал это как последний шанс выучить азиатский язык для себя. Я говорю на японском не так хорошо, как мне бы хотелось, но я им владею. А в Новую Зеландию я уехал уже после того, как биткоин подорожал. У меня появилось больше свободных денег. Моя девушка, как раз Анастасия, с которой я тогда встречался, она нуждалась тоже в высшем образовании. И ради нее я уехал в Новую Зеландию, она поступила там в университет. Можешь рассказать в 2 словах, на твой взгляд, главная разница западного образования и российского? Разница колоссальная, особенно в том, что касается гуманитарных наук. Мне кажется, в России гуманитарного образования как такового нет. В Великобритании главное, что бросилось в глаза, это то, что никто не хочет, чтобы ты учился. Никого это не интересует. То есть твоя успеваемость – это твоя проблема. И если ты не хочешь ходить на лекции, ты можешь на них не ходить. Если ты не хочешь ходить на семинары, ты можешь на них не ходить. И более того, если ты при этом сдаешь письменные работы, и они удовлетворяют преподавателя, то у тебя никаких проблем в университете не будет. И это меня поразило, первое. Второе, что меня поразило, это то, что на самом деле в английский вуз, особенно если ты можешь позволить себе обучение в нем, очень легко попасть. И очень легко вылететь. В то время как в России как-то ситуация немножко иная. Ты пытаешься с большим трудом в него попасть, но если попал, то потом уже всем все равно. Потом ты как бы по инерции учишься. И с моего потока там, больше 20% студентов, они вылетели на следующий год. Меня это прям шок привело. Меня еще заинтересовал один факт. В Новой Зеландии, как я поняла, ты окончил киноакадемию. Да. И твой фильм получил главный приз на общенациональном конкурсе. Мой сценарий получил приз, главный приз, получил деньги на экранизацию. И он был экранизирован в Новой Зеландии, действительно. Да, есть короткометражный фильм, называется «Джекпот», который у меня вышел в Новой Зеландии. Черная комедия про хоспис, где люди, которым осталось недолго жить, делают ставки на то, кто из них умрет следующим, так увлекаются, что начинают убивать друг друга. Как бы студенческий фильм. Ты написал сценарий? Да, мой сценарий. Слушай, это же огромная победа для молодого человека. То есть такое признание на серьезном уровне. А почему ты не продолжил этим заниматься? Я продолжил. Это причина, почему я вернулся в Россию. Я вернулся в Россию, потому что меня позвали работать на большом фильме, который не вышел по непонятной мне причине. Фильм назывался «Икария», режиссер Явор Гырдев. Там снималось прям звездный состав. Там Ваня Янковский снимался, Кукушкин, Фомина. Там, прямо
Игорь Миркурбанов там снимался. Я прям над водой летал. То есть меня привязывали к крану. Я должен был вот
Средиземном красиво, да, взлетал. Мы полностью закончили съемочный процесс. Я был ассистентом режиссера по сценарию, и он застрял в постпродакшене. В постпродакшене я не знаю, что с ним стало после этого. Но это не какие-то были репрессии, это просто... Нет. Я еще не влился в общественную жизнь совершенно на тот момент. Просто в этот момент я понял, что если мне интересно снимать фильм, то только свой, потому что человек, который работал на съемочной площадке, знает, что ничего делать, кроме этого, ты не можешь в принципе, потому что это съедает все твое время и всю твою концентрацию. И политика показалась интереснее. Но вообще в жизни у меня два больших интереса. Да, это политика и кино. Давай поговорим с тобой про то, на чем, как говорят, ты сильно разбогател. Биткоин. Да, биткоин. Да. Скажи мне, правда, что ты еще очень давно, где-то в районе 11-12 года, начал их покупать? Расскажи. Ну, это громко звучит, но да, я в 2011 году купил много биткоинов. Сколько? Больше 1000. Но тут есть нюанс, да? Сейчас вся женская аудитория замерла, у экрана стала подсчитывать. Так. Больше 1000, но как бы очень многие инвестировали в биткоины тогда. И, наверное, моя главная заслуга в том, что я их не все продал к 2024 году. И вот это как не одно и то же. У меня есть знакомые, которые вошли в гораздо большей степени, чем я, у которых в распоряжении в какой-то момент были десятки тысяч биткоинов. Но сейчас от этого не осталось практически ничего. У меня осталось, но гораздо меньше, чем там пишут в интернете, например. Хватает на комфортную жизнь, но не более. Слушай, ну получается, что вот тогда протесты болотные, люди вообще, да, я тоже занята другими вещами, а ты параллельно в этот же момент тебе приходит в голову, что нужно вкладывать в биткоин. То есть тогда это просто было супер неочевидно. Почему ты решил это сделать? Это было неочевидно, если вы не либертарианец. Я думаю, мы об этом сегодня много будем говорить. Это просто ложилось полностью на мое представление о том, какие проблемы финансовой системы требуют решения. И вот появился инструмент, который, в который я должен был либо инвестировать, либо навсегда отказаться от тех убеждений, которые я уже на тот момент транслировал. Потому что целые книги у либертарианцев написаны о проблеме фиатных денег. Одна из главных либертарианских книг Мюррей Ротбард — это «Что государство сделало с нашими деньгами». Оно конкретно говорит, что главный инструмент контроля за обществом — это финансовый сектор. Что контролируя его, государство контролирует все. Биткоин — это был выход такой из этой ловушки. И он сегодня таким выходом является, я думаю... Поясни для зрителя, что такое фиатные деньги. Фиатные деньги — это деньги, которые выпускает государство, которые потенциально, точнее, изначально были когда-то давно подкреплены золотом, потом они от золота были откреплены, и вот в этот момент они стали фиатными. То есть, по факту, это степень доверия, которую вы испытываете к финансовой системе государства. Вот государство, контролируя фиатные деньги, оно контролирует и межгосударственные переводы. Что-то, что криптовалюта разрешила полностью. Вот кто сегодня вынужден был уехать из России в связи с политической ситуацией, с этим столкнулся. А я с этим столкнулся тогда, в 2011 году. По другой причине. По причине, что я, во-первых, всегда воспринимал это как проблему, во-вторых, потому что я стихийный либертарианец в том плане, что я либертарианец в том числе потому, что бюрократическая система, это мой криптонит. Я ее ненавижу, я ненавижу с ней сталкиваться, мне не нравится общаться со всеми этими бюрократическими механизмами, и для меня это был выход. Я банками не пользуюсь с 2011 года, наверное, вообще, только для того, чтобы билет оплатить. Ну, ты наверняка знаешь, что у крипты тоже есть много критиков, в том числе и Уоррен Баффет, и какие-то другие прям большие финансисты. И если вот совсем грубо суммировать то, что говорят эти критики, речь идет о том, что на самом деле крипта в этом смысле ничем не отличается, потому что в любом случае те, кто контролирует эти цепочки и механизмы, они все равно в контроле, но при этом ответственности сильно меньше. Здесь, условно, гораздо больше поля для различных махинаций, возможности украденных у тебя там денег, и какая там у тебя холодная флешка где не лежит, все равно потенциально это сильно больше рисков того, что флешка потеряется, взломают код. Что ты можешь на это сказать? На самом деле здесь много мифов. В частности, биткоин — это не анонимная криптовалюта. Есть анонимные криптовалюты, Monero, Zcash, но конкретно блокчейн биткоина, он абсолютно прозрачный, поэтому как раз каждая транзакция оставляет следы, за которыми государство вполне эффективно следит.
Я тут почему? Почему там периодически арестовывают каких-то криптомиллионеров? Потому что они плохо шифровались. С владением биткоином сопряжены другие риски, чем риски держать деньги в банке. Но, опять же, возвращаясь там к либертарианству, угроза, которая исходит от государства, она гораздо больше, особенно если ты в какой-то мере там компетентный человек, гораздо больше, нежели те риски, которые тебе представляет мошенник. Ну почему? Приведи Потому что пример. государство может ограбить 160 миллионов человек или там 200 миллионов человек. Как конкретно? Случается революция, случается государственный переворот, 90-е годы. Да, вот были у вас деньги в банке и перестали у вас деньги в банке быть. И ни у одного человека, ни у 10 человек, ни у 100, ни 1000, а просто у тех, сколько там на момент развала Советского Союза, жило 180-190 человек. А биткоин разве так не может тоже Биткоин, взять и нет, обрушиться? его нельзя украсть у всех. Его можно украсть у одного. Его можно украсть у биржи, но его нельзя украсть у всех держателей биткоина. Да. Для того, чтобы сделать транзакцию, все, что тебе нужно, держать кошелек, который находится у тебя на собственном компьютере. И для того, чтобы контрагент был готов принять эти деньги. Если у тебя есть этот контрагент в нужной тебе стране, ты, во-первых, ты не существуешь для государства, во-вторых, да, тебе не нужно участие биржи в этом никакого вообще. Ну, смотри, насколько я знаю, уже есть эксперимент в Сальвадоре. Разрешили свободный оборот криптовалюты и решили посмотреть... Легальный тендер дали. Да, вот как такой социальный эксперимент, что из этого будет. Насколько я специально посмотрела перед программой, только будет. Насколько я специально посмотрела перед программой, только 1/5 фирм пользуются криптовалютой. То есть нельзя сказать, что вот свободный рынок, за который как раз либертарианцы топят, сделал что-то невероятное. Все равно это заняло свою нишу, но довольно небольшую. Как ты это объяснишь? Ну, потому что свободный рынок, он не исчерпывается только свободным переводом средств. Там,
крипте, например. Сальвадор невероятно зарегулированная страна, вполне себе авторитарная, вполне себе с социалистическими рыночными регуляциями. Вот мы находимся в Дубае, например, да, здесь в плане ведения бизнеса все гораздо проще, в плане инвестиций все гораздо проще. Да, ты можешь инвестировать в крипту в Сальвадор, но помимо того, что это, в принципе, не очень привлекательное место для инвестиций, да, страна довольно сильно изолирована даже по меркам Латинской Америки. То есть там нету как сообщения нормального. То есть, чтобы долететь до Сальвадора, тебе нужно сначала долететь. Там до Панамы хотя бы. Первое, да. Второе, бедное местное население. Третье, ужасные регуляции. Для того, чтобы там открыть кафе или каким-то предпринимательством заниматься, тебе нужно перепрыгнуть вот это вот огромное количество... Looking for something special? Greetings, traveler. Go in peace. бюрократических препятствий. Нет, То есть... хорошо, но почему вот тебе дают свободное хождение криптовалюты? По твоей же логике это должно победить все, потому что люди будут иметь возможность... Нет, это нет. Что значит победить все? Это решает одну конкретную проблему. Проблему, например, привлечения инвестиций, определенного типа инвестиций. Но для того, чтобы люди вообще в принципе хотели инвестировать, тебе еще нужно создать условия для этого, да? То есть избавиться от тех регуляций, которые сегодня испещряют всю Латинскую Америку и Сальвадор в том числе. Сальвадор в плане именно простоты ведения бизнеса место очень непривлекательное. Ты можешь привести туда крипту, но зачем тебе это делать, если как только ты начнешь нанимать сотрудников, они начнут там бастовать и так далее, да? Никто Хорошо. Ты веришь в то, что криптовалюта когда-нибудь заменит государственные валюты? Она уже заменила. То есть вот я живу благодаря криптовалюте. Не в смысле, что у меня там деньги благодаря криптовалюте есть, а в смысле, что я, в принципе, не мог бы функционировать, если бы у меня не было возможности там перевести деньги из Бразилии в Дубай. Ну, точнее, не из Бразилии в Дубай, да, а обналичить криптовалюту в Дубае. И вы говорите, вот почему там в Сальвадоре, например, сделали биткоин легальным тендером, но там еще нет как бы либертарианства победившего. Потому что на самом деле даже само наличие формального статуса вовсе не означает, что во всем остальном мире крипта запрещена. Но сейчас, благодаря биткоину, ты по-прежнему долларовый миллионер? Ну, я долларовый миллионер. Ты зажиточный. Либертарианец. Я
могу себе позволить оставаться независимым. И У нас чувствовать себя комфортно. инь-янь. Жуков, который экономит на еде, и Светов, который либертарианец-миллионер. Я заработал эти деньги, всех призывал делать то же самое, что и я. То есть вот ко мне люди приходят в комментарии и говорят, вот Светов, все могли вложиться в биткоины, но действительно все могли вложиться в биткоины. Когда я это делал, для этого не нужны были деньги. То есть я вкладывался, он стоил меньше $5, просто чтобы в перспективу это поместить. И регулярно об этом писал. Куда ты размещаешь деньги сейчас? Вот условно, ты какие-то находишь инвестфонды, то есть вот как ты Мне дальше продолжаешь зарабатывать? Вообще или никак нет. У меня деньги лежат в биткоине, биткоин растет. Я не то чтобы много трачу, то есть я трачу на жизнь комфортную. И никогда стараюсь не тратить все биткоины, которые у меня есть. То есть вот я сказал, я хорошо вложился, на протяжении всей своей жизни я их трачу. Но придерживаюсь золотому правилу, всех призываю к нему, никогда не избавляйся от всех биткоинов, потому что неважно, насколько он упал сейчас, завтра он может вырасти в 100 раз, и ты уже обратно никогда не откупишься. Я следовал этому принципу, и меня это не подвело. Расскажи, у тебя есть какая-то очень своя интересная система хранения этих карточек в каких-то странах, Не карточек, ключи, да. где ты никогда не бываешь. Вот. Нет, у меня есть просто холодный кошелек, на котором, скажем так, значительная часть моих сбережений хранится, и я стараюсь не держать эти деньги на себе. То есть не то, что стараюсь, не держу, потому что мы все видели эти истории с Неняшиным, например, у которого ограбили, да, это постоянно происходило, с моими друзьями это происходило. Я понял, что... То есть ты много знаешь таких историй, когда просто Достаточно, человека особенно там, пытали и заставляли Да, то есть отдавать. тебе вламываются, как бы, неважно, как хорошо зашифрован твой компьютер, как бы паяльник, он расшифрует любой пароль, если ты в руки попадешь. Паша, ну кому-то. паяльник тебя заставит и сказать, в какой стране у тебя что лежит. Пожалуйста, но для того, чтобы я получил доступ к своим деньгам основным, мне нужно попасть в банк. У меня будет возможность пройти через людей, у которых я могу попросить помощи. И более того, в стране, в которой меня не возьмут под локотки спецслужбы, как бы заставят и банковских служащих еще подчиниться. Поэтому простая система, в ней ничего сложного. Никогда не держите деньги на себе. То есть вот меня можно взять в плен, меня можно запытать, но вы от меня не получите деньги, просто потому что у меня к ним доступа нет. Вот я захочу отдать, не отдам. Михаил, а вы в хорошем смысле главный русский пропагандист либертарианства. Я специально прочитала книгу Мюррея Ротбарта «Либертарианский манифест». Я так понимаю, что это важная книга для любого либертарианца, где одна из основных мыслей, что государство преступно по своей природе. Угу. Можете объяснить мне, почему это не утопия, а реальный концепт? Это не утопия, потому что это не предложение пока позитивной программы. То есть это диагноз, который либертарианцы выносят, что государство, оно преступно по своей природе, потому что оно от бандита отличается только своим размером и масштабом преступления. Соответственно, преступление такого масштаба, что у власти государства хватает, и чтобы себя еще из-за него и оправдать. А дальше начинается результативная часть, а что мы с этим собираемся делать. И вот здесь мы уже можем зайти на пространство утопии, что я рекомендую не делать, что многие либертарианцы делают, и начать в принципе, думать о государстве как о проблеме, которая требует решения. Вот это, наверное, главное, к чему призывают либертарианцы, что государство – это не решение проблем, это проблема, которую нужно решить. И от того, что мы саму проблему так поставили, из этого не следует, что от государства нужно завтра отказаться, что, в принципе, это возможно сделать когда-либо. Из этого следует, что, и в принципе, нужно думать о государстве, да, в категориях проблемы. И смотреть, в какой части ты эту проблему можешь решить, в какой части ты должен отложить решение в какой-то долгий ящик, а в какой части решение этой проблемы будет утопичным. Но вот главные проблемы, связанные с тем, что существует государство. Это какие проблемы? Почему вообще государство это проблема? Война, геноцид, рабство, безнаказанность за преступления, которые государство может гарантировать преступнику. Посмотрим на то, что происходит в Венесуэле, в Латинской Америке, где государство становится инструментом для буквально покрывания преступлений. Но я просто хочу, чтобы вы вот для зрителей, которые не совсем понимают, что такое либертарианство, вот эту логическую цепочку от того, что государство – это главный преступник, может быть, на каких-то примерах примеры перед глазами, да. Это геноциды, это войны, которые государство развязывает. То есть каким образом вы в геноциде обвиняете именно государство? Потому что кто-то вам скажет, геноцид из-за вот этих конкретных людей, этого правителя, этой нации, еще но эта власть становится доступна вот этим нехорошим людям,
как раз по факту существования государства. И как раз, когда рассказываешь вообще, в принципе, о либертарианстве, то можно услышать, вы слишком хорошего мнения о людей. Нет, я очень скверного мнения о людях. Я скептически отношусь, в принципе, к способности человека удержать свои страсти. И именно поэтому я считаю, что давать человеку в руки такой инструмент разрушения, которым является государство, это такая серьезная беда, такая серьезная проблема. То есть мы боимся человека, мы боимся на то, на что человек способен, будучи облеченным колоссальной властью, которую дает государство. И именно поэтому хотим, чтобы размер государства был уменьшен. То есть логика ровно противоположная. Да, конкретные люди совершают преступления, но это конкретные люди, которым это преступление становится доступным только по той причине, что эта власть существует сегодня. Но как можно жить вообще без какой-либо власти? Без какой-либо нельзя. У власти может быть разный генезис. И то, с чего мы начали разговор, что речь не идет о том, чтобы завтра избавиться от государства. Это невозможно сделать. Это утопия, это, скорее всего, в принципе, недосягаемая цель. Но у государства можно ограничить полномочия, можно уменьшить его размер, можно выстроить такую систему сдержек и противовесов, которая не будет позволять государству совершать его самые одиозные преступления. Вот это все доступно. И именно в эту сторону предлагают двигать общество либертарианцев. Ну вот смотрите, давайте возьмем другую крайность, которая, как ни странно, сходится в той же точке. Карл Маркс обещал, что после отмирания государства инструменты эксплуатации слабых сильными в мире наступит счастье. Марксисты много раз брали власть, но вместо отмирания государства создавали куда более сильное государство. Наша страна через это прошла и в итоге убивала всех, кто ему не нравился. Не только наша страна, да, но в случае с коммунизмом коммунисты убеждены, что проблема в том, что существуют некие плохие люди, которых должны победить хорошие люди. Так все люди в этом убеждены. А вот либертарианцы так не считают. Либертарианцы считают, что все люди более-менее одинаковые. Есть там люди... Ну вот пример марксистов показывает, что вот смотрите, они как бы, кажется, с другого политического фланга, но вот такая идея тоже в каком смысле отказа от государства всегда приводила к, наоборот, тоталитарным системам. Почему вы не считаете, что... Еще один пример. Еще один пример. Вот сейчас все говорят, Китай начал покупать... Okay. Hi everyone, Melphany Lontano here, the internet's busiest music nerd. And it's time for a review of two new EPs, not one EP, two EPs from Paris, Texas. We have They Left Me with the Sword and They Left Me with a Gun. Here we have, like I said, a couple of EPs from up-and-coming LA music duo
Paris, Texas, who are not from Paris, Texas, from what I understand. So don't say that. Don't say it. But yeah, they have been on a bit of a run as of late, building up a very admirable and organic buzz off of a couple of independently released records, Boy Anonymous and also 2023's Mid-Air. Now, admittedly, I was not a big fan of Mid-Air, reviewed it, didn't so much care for it, didn't like it. But I could at least see something unique in what Paris, Texas was attempting on this project, with them combining modern strains of both rap and punk at the same time, and doing it in a way that clearly isn't desperate for commercial appeal, and, you know, again, doing it independently. It's commendable, even if on that record the producing and rapping and songwriting felt pretty subpar a lot of the time. Still, rap-rock fusions, generally speaking, are pretty difficult to pull off, at least not without reminding listeners of all the times that it happened where it was bad. But despite this learning curve, Paris, Texas has still been able to build a fan base and also catch the ears and attention of some pretty significant artists. After all, they are touring with Tyler, the Creator, this year behind his Chromacopia record, which I think makes total sense because there is something about Paris, Texas's sound that does kind of have like an early, wild, rowdy, rude, Odd Future energy. Now, it's been a few years since the release of Mid-Air at this point, but maybe Paris, Texas wasn't fully ready to go into new album mode. But simultaneously with this tour in front of them and with it having been a minute, it might not have made sense to go through 2025 without at least some new stuff. So why not two related EPs? We could do that. That's a thing that makes sense to do, especially since I'm hearing improvements on many fronts with these tracks, a wider array of influences too. So let's start with They Left Me With the Sword, which is the first of these two EPs. And after a short intro cut featuring a kind of quirked up British guy, he kind of pops in and out of these two records, kind of appearing and disappearing like he's some kind of hype man. Yeah, after he passes by, we have the first full song on this record, Dogma 25, which is this edgy, angry, ad-lib heavy trap banger, almost bringing like early Tyler or Sheck West type energy, especially with those forced raspy vocals right off the bat. And yeah, on some level it may be trying a bit too hard on the delivery front, but I will say, I think in terms of the beat, the song structure, the flows, this is a better and tighter performance than a lot of what was on Mid-Air. And immediately after this, we make a pretty quick detour into much moodier territory on the track Red Eyes and Blue Hearts, where we have these kind of despondent guitar loops, auto-croon vocals, as well as some psychedelic effects here and there as well. But even though Paris, Texas is doing something on these tracks that isn't quite as explosive, they're still maintaining their character, their personality, and delivering some pretty sharp melodies as well. There's still some bite to the drums and guitars, and I like these flirty but funny bars. If I'm being honest, keeping it 100, girl, you came up out the blue, and then popping in with an ad-lib to say, 'cause hundreds is blue. I'm explaining the line to you. Here's what the blue reference means in the line. Get it now? Which was a pretty hilarious aside. Following this, the energy level pops back up with the song Tantrum, where we have more aggro beats, grimy vibes, and hypnotic flows. The horror film synth hits are a pretty nice touch too. The ridiculous one-liners throughout the song also match the over-the-top energy on the track. And the song overall is simple, it's in your face, it's blunt and it's direct, like anything punk related should be. But then after this, we have another switch up with Holy Spinal Fluid, whose crisp, danceable beats and warped instrumentation kind of sounds like a weird version of a Block Party jam from 20 years ago. It sounds very hype, it sounds very fun-loving, it sounds very outside in the sun. Considering how punky the duo's music usually is, it's surprising they pull this sound off as well as they do. But they do, and they lace in tons of preposterous bars like, she fucking on the goat bestiality, took a tab, now I got a new reality. But yeah, I'm really eating this one up, you could say. Following this, there's another standout on the EP, Infinite, and with all of its throaty, rasped up refrains on the song, it kind of sounds like I'm listening to a punked out Future remix, if there could be such a thing and it were hype as hell. Like the staccato guitar riffs and chords throughout the song, I don't know, they just like have a seriously intense punch to them that I feel like a lot of songs on Mid-Air
were missing, because that record, while it was bringing together elements of rap and rock, it wasn't appealing to me in the way either genre would. And yet tracks like this, in my opinion, are finding a great way to balance each one so that they appeal as rap songs and rock songs too, simultaneously. The final track, El Camino, on the EP, I think is also a pretty prime example of that. And I didn't see this explicitly in the writer credits on the song. Maybe I am kind of going out on a limb here, but I kind of feel like this track is a bit of a Nirvana in Bloom interpolation. There's something about the chord changes on the hook and the vocal melodies during that part that just kind of feel like way too close to have not been like obviously inspired. And I don't think this is to the track's detriment or anything. I mean, if it is like consciously or subconsciously like an interpolation here, I think it's a pretty cool incorporation. It does kind of have a weird psychedelic grungy type of appeal to it, while simultaneously working in these rap verses that I think go over very well, as each bar is chock full of charisma. And it's clear that Paris, Texas, while there is a lot of skill in what they do, they're not taking themselves too seriously. So that's the last track on the first EP. Let's move on to the second one, which, yeah, while it is its own batch of tracks on its own project, it's not entirely disconnected. In fact, in many ways, it kind of feels like a continuation, not only in terms of like similar production aesthetics and also like, you know, those vocal passages from that weird British guy, but also there are some references on El Camino to fame and success that like literally transfer over onto the next song on the second EP, where the duo is essentially writing this rap rock parody about success in the music industry. I got a drug, attention, I'm the plug, get a mention, give me your throat for a tag, give me your soul for a bag. And on the rest of this Gun EP, if there is anything separating it from the Sword EP, it's that I think Hey dude, I think that there's a really high chance that Oda has finally revealed to us the true meaning behind the name Romance Dawn. And let me just say, I am incredibly excited to share my findings with you here today, and I must admit that despite talking about it for quite a while, I've personally been actually against this idea for pretty much as long as I can think about it. But that has now changed, because after Summers came out in full swing with his Devil Fruit reveal in chapter 1143, I don't think that I can deny it much longer, and it's time to talk about, yes, the power of love in One Piece as a real power. And yeah, I can already hear you. Love? Manu, dude, really? Wants to watch that. And I promise you, this is way more interesting than just, oh yeah, baby, love conquers everything, or whatever the usual anime cliche is. No, I wouldn't have made that video that case. So I actually do believe that love is a terrifying, usable power in the world of One Piece. And when a really strong Haki or Devil Fruit user has true love for something, their power increases to the moon and like back again, I guess. Like, love is powerful is what I'm trying to say, but why do I actually believe this? And why do I think that Oda has been hinting at this power for such a long time without ever revealing it? Well, take a seat and let me love bomb you like a tsundere. Okay, that sounded a little bit weirder than I thought it would, but yeah, sorry for that. Anyways, recently, Oda has been drawing more and more attention to the concept of love, at least since the Wano arc. And yes, we're gonna get to the spicy stuff in just a moment, but let me get you there, alright? You'll see. Alright, so Zoro, for instance, he has a new love interest suddenly in the form of Hiyori, and then Sanji unlocks even stronger flames of love in the form of Ifrit Jamba, and just literally tells Kizaru that love is what really makes his fire better than even Kizaru's light powers. Then in Egghead Island, we see the tragic love between Kuma and Ginny, but we also get an even stronger and evil-looking form of Sanji that raves about the power of love when he battles with Asbear. And now, in Elbaf, like, things have just flown off the chart, man. Like, we've got my boy Scopper Gaban here, the Minister of Love, who somehow backed an absolute giant baddie with Ripley over here, and then we have Saint Summers, whose Devil Fruit specifically targets people with strong love for something. I've also theorized before that since Loki's introduction in the series was through a failed attempt at marriage, this arc, Elbaf, I think will also contain a really big backstory concerning Loki's tragic journey of love as well. But honestly, regardless whether that last thing will actually happen or not,
Courage arrives before that sin as well. But honestly, regardless whether that last thing will actually happen or not, it is becoming increasingly evident, I think, to me and hopefully to you as well, that Oda really wants you and me to focus in on love as a actual power source in his story. Because super powerful figures are all focused on love right now, and maybe it's just me, but it kind of seems like the point here is for us to actually realize that love has been a usable power in combat in One Piece all along, as weird as that might sound. And honestly, looking back, it actually shouldn't come as a real shock. I mean, Boa Hancock is the most beautiful woman in the world, and her love belongs to Luffy. And this fact alone should probably already have been a pretty clear hint at love belongs to Luffy. And this fact alone should probably already have been a pretty clear hint at how important love would be and how powerful it could be, especially considering that her power is directly related to it as well. But of course, there is also Sanji, who has been doing absolutely crazy stuff himself basically throughout the entire series by harnessing his love as well, and there are actually a bunch of other top tiers in the story who have all attacks based on something connected to love or ended up getting married and having that be a core part of their character as well. I mean, really think about it here. Garp whips out the Fist of Love when we first meet him. Whitebeard's love for his family gave him unbelievable power at the Summit War, and even Monkey D. Dragon tells Kuma during the flashback that his love for his family is what really drives him and threatens Kuma for even talking about Luffy. And this is all nothing because then we have the former Roger pirates, who are just a completely different beast altogether. I actually kind of want to focus on them here particularly because it kind of lines up pretty well with the thing that I said about Roman's Dawn earlier as well. Like, how do I put this? Have you ever noticed that after they found the One Piece on Love Tale, all the Roger pirates apparently said, screw it, and just sailed the sea to find top tier waifus, partners, and baby mamas, and I guess Laboon if you count him. I mean, I've kind of noticed, and there are a bunch of memes about this at this point, and I don't think it is just a silly joke that Oda's making here. I actually genuinely believe that maybe something on Love Tale showed these people that love is actually the most important thing in the world in a very real sense that's gonna be important for the story. Like, that's why Roger found Roosh, why Rayleigh found Shaki, and why Scopper linked up with Ripley. It even seems like Shanks also went out and had a kid with Makino here, so there's a huge through line of post-journey Roger pirates on a mission to find love, it seems. And to me, there's just something really interesting about them finding the One Piece and then just settling down. I mean, you could totally just make the claim that they were now finished with their journey and were letting themselves just enjoy life a little bit. And I mean, it's a fair thought, I think, but I just think it's so oddly specific, and Scopper Gaban has been now leaving me in Elbaf with a very sneaky suspicion that love as a power is so much bigger than we all ever thought. But as if that wasn't enough yet, just a couple of chapters later, Summers has definitely now drawn major attention to love once again by showing the opposite side of it as well. Love is dangerous and can easily be used against people. It's a weakness, it's painful, and it can cut really deep, like his rose's thorns. Oh yeah, also real quick before I forget it, I also wanted to say, Summers, man, like, who hurt this dude? Like, you're so broken, buddy. I'm sorry, please go get some help, dude. Like, real quick before I forget it, I also wanted to say, Summers, man, like, who hurt this dude? Like, you're so broken, buddy. I'm sorry, please go get some help, man. All right, like, quick personal pat on the back. Totally nailed. I'm sorry, man. Like, who hurt this dude? Like, you're so broken, buddy. I'm sorry, please go get some help, man. All right, like, quick personal pat on the back. Totally nailed it when I called out that he would be a love-based foil to Scopper, by the way, a couple of weeks ago. But yeah, it's true. Love is a really dangerous power, and Oda has drawn attention to that before, not just in Elbaf. Remember, Whitebeard's biggest Achilles heel was love in the end. I guess the dude should have just, Whitebeard's biggest Achilles heel to that before, not just in Elbaf. Remember, Whitebeard's biggest Achilles heel was love in the end. I guess the dude should have just, stuck to loving Stussy, and that would have been probably way easier for him. But it's also showcased as Kuma's undoing as well, or Shanks' key weakness when his fleet is threatened, as we see him drop everything to save his crew from Kid in
the middle of Egghead Island. And again, of course, the most on-the-nose version of all of this is once again Boa Hancock, because her and the Amazon Lily Queens all seem to struggle like kind of like a curse almost with love sickness, a debilitating, illness that centers around all of them being down bad, I guess. And so all of this now leaves us with a really interesting situation in the series, and especially now on Elbaf. And that is, which view on love is correct and which one historically has been the more powerful for people who used it? Love pushing you to new heights of strength for those you care for, or love being a total tool of destruction and other people's downfall? And of course, the question you've been waiting for, how in the world could that literally manifest as a new or hidden power in the story? YouTuber talking again. I know, I get it. But I think we actually already know how this works, and it's just straight up unrelenting strength. Like, it seems like it could be just an unbelievably large surge of hockey, for instance, something that ties one's willpower directly to their love of whoever or whatever they're fighting for or defending, I guess. And it could also be a totally different form of hockey usage as well. I mean, similar to Ryo, who targets the inside of the enemy. So maybe love hockey attacks target the spirit and emotional strength of a target and then just totally crush them that way. But there is also a chance, I think, that love is just like a crazy new aura or transformation that turns the user straight up into a love demon or something, pretty epic like that. We can speculate a little bit. And yes, I know at first that might again sound like, me just wanting to have cool demon designs, which, I really do one way or the other. And so that's a fair point to make. But I also do think that this could have a real chance of being the truth when I show you why love is connected directly to the D-Clan, the Devils of the Void Century, and then maybe you won't think that I'm too crazy. Just a little bit crazy. You'll see, and then you can judge for yourself. Though before we get to that whole segment of the video, which is gonna I hope is gonna be pretty fun, I first want to finish up talking about the modern era in One Piece and how the crew is actually gonna tap into that love power on the battlefield. Like, who's gonna get the Straw Hats up to speed on all that stuff to begin with? And who knows, could be me. After all, over on my Patreon I have a bunch of exclusive content, made with love for you guys that helps you teach about all the secrets of the One Piece world, early access to podcast discussions from Drink Sake, even more epic art assets or bonus content just, available there. And of course, I'm a professional love doctor, so maybe I can teach Luffy how to secure the bag. But nah, probably not. But yeah, if that sounds interesting to you, you can help the channel and get a lot of awesome stuff by joining our Patreon crew. Me and the team really appreciate it, and big shout out to everyone who already is part of the crew over there. So the real question for our video here now, though, with the bills being paid now, is how will someone actually teach the Straw Hats how to love and then use that in a fight? And I do think that there is one pretty obvious answer in my book, at least, because Skarbra Gaban has made it pretty clear already. He knows something about the power of love, and the crew needs to learn it. And after he messed around with Luffy and Zoro for just the power of love, and made it pretty clear already. He knows something about the power of love, and the crew needs to learn it. And after he messed around with Luffy and Zoro for just a moment there, testing them with Loki's key, he told them to find him after the arc. Now, oddly enough, looking at it, I kind of feel like this is the first time Oda has just totally dropped a foreshadowing element without any doubt whatsoever. Like, this is a pretty clear, hey, I'll train you guys message if I've ever seen one in One Piece ever. Especially when it was revealed that Shanks had recently told Skarbra Gaban about Luffy, who would probably be on his way to Elbaf very soon, which is why we saw him waiting for the crew at the edge of Elbaf. Now, interestingly enough, this lines up incredibly well with my big Roger theory, the idea that Roger stationed his very elite crew members across the Grand Line strategically to eventually train Ace as the next Joy Boy and guide him to Laugh Tale. But, it just turned out to be Luffy instead. And if that were actually to be true, Skarbra is just incredibly likely to teach Luffy something that will give him, a really big power boost and let him actually face down characters like the Gorosei, the Holy Knights, and, even Imo at some point. So what could this big mystery power be? Huh? Yeah. I mean, you're not dumb. You clicked on the video. We've been talking about it. The dude is literally called the Minister of Love. It's been right in front of our faces the entire time, and he's absolutely looking like he's about to give the Straw Hat
a lesson on the birds and the bees and how to treat a woman or a man correctly. And interestingly enough, I actually don't think all of the crew or even Luffy himself are gonna be the ones who truly understand this power, or at least I think that they'll all manifest their own power of love in, completely different and unique ways. But I do think the one who is most likely to lock in and use love as a real weapon, the person who will undoubtedly do it the best is of course none other than Sanji. I mean, let's be real, Luffy even calls it out specifically himself when Gaban is introduced, stating that he seems just like a future version of Sanji. And I think it's very likely that Sanji will receive the greatest power-up from training with Scopper Gaban, only because he kind of gets the vibe there. I mean, even before we ever met him, Sanji already started to show signs of a more twisted and sinister power when he lets love take the reins, and I would not be surprised whatsoever if we saw Scopper Gaban do something very similar. Remember, his entire vibe and even his body completely changed in Eckett Island when he was activating his real power here. Different eyebrows, stronger fire, and a totally different art style than he's regularly drawn in, interestingly enough. So this to me seems to kind of point out that love could let a user surpass their own limits and tap into a much darker side of their power that they've just never realized that they had before. And I do think that this would actually line up with drawn in, interestingly enough. So this to me seems to kind of point out that love could let a user surpass their own limits and tap into a much darker side of their power that they've just never realized that they had before. And I do think that this would actually line up with the real world quite nicely as well, as people do some truly messed up stuff, out of love and obsession and lust, of course. Now, Oda may be pointing out how unrelenting love can be and showing it through a more demonic lens, like I talked about earlier, and it does seem like demon power stocks are a little bit lower, at least after the reveal that the Holy Knights have devil fruits here, so maybe dark love is the real demon power at play? I don't know, but it would, interestingly enough, still line up pretty well with the power connected to Imu, as I'll show you in just a moment. And this would also line up pretty well with everything that Summers seems to be on about in the last chapters as well. He is the Holy Knight, a celestial dragon, one of the people from God's land, and his view on love is just incredibly sadistic. I mean, listen to this dude. He literally says even murder can be moving, death by love. He thinks of it as pain and something to be manipulated, so this is the natural opposite, I hope you agree, of a character like Scopper Gaban or Sanji. I mean, Sanji takes on twisted and demonic looks when he uses love, but this dude is just pure and holy while he manipulates love himself. I feel like it's a nice little dichotomy there where the true users of love, like Sanji or someone like Scopper Gaban or Garp maybe, take on an evil form. Meanwhile, Summers, the truly evil person, kind of looks totally regular when he abuses it with his thorns. And I'll admit I can't prove this one just yet, but if Scopper ends up going completely psycho with his love powers in the near future, you all can come back here and pat me on the back for it, and if not, I mean, yeah, you can shame me for it. But funnily enough, I'm actually surprisingly confident this will be the case, as weird as all of this has sounded probably to you, and that's because of the thing that I've been building up to, or at least trying to here. Storytelling is difficult, but the origin of the power of love and how it actually ties into the D-Clan, Joy Boy, and yes, Romance Dawn, the intro, the hook. Because from the beginning, when I first started One Piece with the first chapter being called Romance Dawn, I've always kind of assumed that I've always kind of assumed that romance here was referring to a less love-focused thing and more the romance of excitement or mystery or adventure, but maybe, just maybe, as I hope I can show you here, it had a double meaning the entire time. So why do I think all of this stuff actually reveals the true reason that Oda originally named the entire series Romance Dawn, then changed it to One Piece, and again, why the name of the first chapter of One Piece is Romance Dawn when there is no romance and no dawn in that very chapter? Well, maybe I just do, huh? Have you ever thought about that? Okay, I'm just playing here. There are a lot of seeds of romance weaved into Imu's
Emu story and the way that they describe Lily to Cobra that seem to hint at a grand romance being one of the central elements of the entire Void Century and as a result of the entire One Piece plot. And I want you to just look at what we do know about Emu and their motives. They're destroying the world and hiding the true history, sure, but also kind of like half the time that we see them, they're either staring at photos of Lily or Vivi or talking about them. They literally have a massive weird or kind of like their motives. They're destroying the world and hiding the true history, sure, but also kind of like half the time that we see them, they're either staring at photos of Lily or Vivi or talking about them. They literally have a massive weird like painting of Lily on their wall in the flower room, and I don't know about you, but this kind of gave me pretty big hidden shrine in the closet kind of vibes, you know? But more importantly, it's the way that they talk about Lily to Cobra that really got me wondering if there was some bigger thing or bigger issue basically going on here. I want you to remember here that they were frustrated with Lily for their big mistake of letting the poneglyphs be released, and we then know in some way, shape, or form that Emu was most likely responsible for Lily's disappearance because Cobra confirmed that she never made it back to Alabasta, presumably after the second One Piece World War. You know, not the real one, but the one from the Harley text one. As you might be guessing at this point, I'm getting at the fact that I'm just getting a distinct feeling that Emu is super fixated on Lily and Vivi out of a love and obsession for these two people. And maybe Lily's disappearance is actually tied to this obsession of Emu's directly. And all of this, I think, could also tie really nicely into Joy Boy's story as well, because we do know that Lily was the one leader who didn't leave their sword in front of the empty throne alongside other 19 kings as she was planning to go back to Alabasta. And seeing as she spread the poneglyphs around the world, which literally detail the entire story of Joy Boy, it kind of has me wondering here if she and Joy Boy, you know, had a bit of a deeper connection. I've talked about this idea before, but seeing as the mural seems to depict Alabasta fighting alongside Joy Boy in the Great History mural, I do believe that there may be some credence towards a Romeo and Juliet style love affair going on here. You know, a situation where Lily and Joy Boy were from two different groups and completely different lifestyles, you know, piracy and royalty, but then found love despite lying. There may be some credence towards a Romeo and Juliet style love affair going on here. You know, a situation where Lily and Joy Boy were from two different groups and completely different lifestyles, you know, piracy and royalty, but then found love despite these odds. And I don't think this is too crazy and ties in really nicely with what we're seeing in the series right now and the fact that Oda otherwise tries to stay away from romance in many cases. Because I do feel that Oda may have already been teasing Joy Boy having a deep love for someone in the series already. And it may just be the case that the true power of love could have been showcased in chapter 1122 when Emmet here unleashes Joy Boy's massive hockey knot. Now what we do know here is that Joy Boy infused a physical knot of rope with a crazy amount of power, or maybe he tied his hockey into a physical object, which, you know, then was the strongest hockey according to himself in Emma's mini flashback story. And this whole video so far has been me talking about how love may be a literal strongest form of willpower hockey, and what if Joy Boy is confirming that to us in this flashback right here? Like, it lines up with the very iconic phrase tying the knot being a here. What if Joy Boy is confirming that to us in this flashback right here? Like, it lines up with the very iconic phrase tying the knot being a literal sign of love and marriage in our world. And before you say that that's just a Western phrase, in Japan, for instance, where this story comes from and where I live, this is actually the case as well. Particularly the so-called Mizuhiki knot is a ceremonial gift-giving tradition where a knot is tied that symbolizes the hope that once two lives are intertwined, they will then endure unaffected by any external forces, which means that these knots, these so-called Mizuhiki, help convey passionate wishes for lasting love, strength, and unity. Also, in case you've seen it, one of my favorite movies is Your Name and Musubi, so being tied together by fate, and, you know, love is like this entire movie's big theme, and, you know, it's really important in Japan as well. And so at first, it may feel like a bit of a stretch, but what if this hockey knot that Emmet used here was actually
actually tied to Joy Boy's unyielding, powerful love for someone like Lily? You see, my personal idea here was that Lily wanted to be with Joy Boy, but may have had a marriage or some sort of arrangement with Emu at some point during the Void Century or right before it. It could, for instance, explain why Emu is so obsessed with her, as she is their love, and it might also explain, despite their alliance with Joy Boy, why Alabaster was allowed to remain a explain is so obsessed with her, as she is their love, and explain why Emu is so obsessed during the Void Century or right before it. It could, for instance, explain why Emu is so obsessed with her, as she is their love, and it might also explain, despite their alliance with Joy Boy, why Alabaster was allowed to remain a part of the 20 Kingdoms. They were kind of wedlocked in, and Lily just bore the punishment instead of her entire nation. And honestly, knowing that he was probably a lot like Luffy, maybe Joy Boy just straight up had that dog in him and was just a heartthrob unlike any other. Which would of course explain that when the Roger pirates read his entire story on Love Tale and what he left there, they were like, oh, love pretty dope, we should do that as well. Let's go find ourselves some wives, I guess. And if all of this is true, that like Lily to remain a part of the 20 Kingdoms. They were kind of wedlocked in, and Lily just bore the punishment instead of her entire nation. And honestly, knowing that he was probably a lot like Luffy, maybe Joy Boy just straight up had that dog in him and was just a heartthrob unlike any other. Which would of course explain that in him and was just a heartthrob unlike any other. Which would of course explain that when the Roger pirates read his entire story on Love Tale and what he left there, they were like, oh, love pretty dope, we should do that as well. Let's go find ourselves some wives, I guess. And if all of this is true, and my previous idea of Joy Boy and Emu being non-related spiritual brothers of some kind based on the translations of Bing Sake I did, if that was true, this would make things just incredibly messy actually, because Joy Boy and Emu are symbolically brothers through a sake exchange, and yet Emu is in love with Joy Boy. So yeah, no matter what this constellation is, we are in on some sappy soap opera story beats here if any of this is happening. I'm personally really down with this being the original Romance Dawn in the series. It's kind of similar to, but separate from the pre-One Piece one-shot where the main characters of Romance Dawn were a Joy Boy and Luffy-like figure, and a shot on in the series. It's kind of similar to, but separate from the pre-One Piece one-shot where the main characters of Romance Dawn were a Joy Boy and Luffy-like figure and a blue-haired girl. And so this blueprint may have found its way into the story through Joy Boy and Lily instead of in the end Luffy and Vivi, with Oda deciding that he wanted to keep romance away in his shonen boy manga, you know, for most of the time, but then still wanted to make it a central point. And in the end, you know, Romance Dawn, the Dawn that Luffy might be bringing at the end, might still be connected to love in some way, shape, or form as well. Plus on top, I've always been down with the idea that eventually Luffy and Vivi get together at the end of the story, and their unity might be part of bringing that new Romance Dawn and bringing about the next era and shaping a better world potentially. But I do have to admit that this goes slightly against my own big theories that Emu is possessing Lily's body, and with that being said, I think that there is actually another potential way that this plot could work that accounts for that option as well. Because what if instead of it being a love triangle where Emu loves Joy Boy, whether it's platonic or romantic, doesn't really matter that much, but I do think that this would be an absurd twist where Emu is responsible and has to do what's right in their eyes, despite their brother or secret love Joy Boy being a free spirit who accidentally sends the world into complete chaos. So in an act of deceit and true pain, Emu somehow possesses Lily's body in an attempt to get Joy Boy to fold and give up. Maybe that worked, maybe it didn't, but now Emu is just stuck as Lily. And even though I like the idea of Emu being in love with Lily and Vivi a little bit more, I don't hate this idea either. And after all, it's a theory. There are gonna be a lot of holes, and there are a bunch of ways that this could end up not working or working out similarly but differently. These are just my interpretations and something I noticed in the story recently, and while I'm pretty amped at this idea, there is something more important left to cover as well, because how will Luffy, most importantly, channel this power of love into his rubbery punches to kick the Gorosei's butts? Because to me, it kind of seems pretty likely that Luffy won't just bust out romance fists or, you know, deep love kicks or any of that nonsense. No,
Instead, he'll probably harness platonic love to its absolute max stats. We're talking about love for his family and his crew, because these people are, of course, his real anchor, his everything, his motivation. I mean, when Ace died, he was just crushed beyond belief, and it was the lowest point in his entire life. So if something like that were to happen to someone like, I don't know, Garp, Nami, Zoro, or really anyone from the crew, Luffy would lock in and his love would completely take over. Remember, he faced up with the Admirals and Sengoku before the time skip, before knowing about Haki or anything, all because he wanted to say love would completely take over. Remember, he faced up with the Admirals and Sengoku before the time skip, before knowing about Haki or anything, all because he wanted to save his brother that he loved so much. And now, of course, all because he wanted to save his brother that he loved so much. And now, of course, it's a little bit different. He has advanced Haki, has an awakened devil fruit. Just imagine the true brutality of what would happen if someone like Vivi or Garb was now put up for execution. A Gear 5 love-filled punch of absolute death raining from the sky would be a pretty epic sight to see. Like, I kind of wanted to see, like, I'm not gonna lie, this would be absolutely insane. And let me tell you, man, this has kind of got me into my feelings now. If there was only a video that could help me get all my romantic feelings about One Piece out and let me explore my true love One Piece even more. Like, seriously, wouldn't it be cool if there was, like, I don't know, a video that broke down all of the Straw Hat's love interests and also of the confirmed relationships in the series? Wait, there is? I made it. Boom. Go check that one out if you want to. It's actually one of my team's favorite videos because it's so different. I know you always put a great effort on educational aspects when performing, but also, I mean, as soon as you are up on stage, you are also stylistically in your clothes a role model for the kids who are watching you. What do you think was your message stylistically that you sent out to them? There was no real message that I was sending out other than psychologically wanting to rock the party. And that means that the colors that I wear sets up the mentality of the audience to get ready to party. Or the certain clothes that I wear, like I would wear a jacket onto the stage, rip it off and throw it away. That gives the impression that I'm getting ready to get busy. But to do that, you have to wear a certain jacket that you can rip off and throw away. You can't wear a button-down jacket that I'm wearing now. Or you can wear it, but don't button it up. Otherwise, you'd be on stage like this. You gotta have a zip. Zip, open, wham. Or snaps. Cack, 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 cack. I'm ripping it off, y'all. And you're throwing it away. That's really it for the psychology. No real statement or message was made like as to say I'm wearing rebel clothing, or I'm wearing the corporate look, or I'm wearing the schoolboy or girl look. It was just more or less my psychology to the audience is what dictated the message that was coming off of my clothes. Could you say something about feminine and masculine hip-hop style? More specific. Be more specific. Well, rap music and hip-hop style has always been a more masculine-orientated style. Where do the women fit in there? To answer that question, you have to broaden it beyond hip-hop. The American society, and I would even say the society of most European countries, including America as a European country, is a masculine-driven society on a whole. So women psychologically fall into the psychological ramifications of male-dominated fashion because it's a male-dominated society. Where does hip-hop fit into that? We, as a culture, fit into the masculine society on a whole. So women, there's not, there's not too much fashion that women can wear and say it's hip-hop. Although there's been a burst of Liz Claiborne clothing that has now been eyed by the hip-hopper.
that men don't wear Liz Claiborne stuff. Women wear that, but it's looked at as a hip hop fashion statement. Snakeskin pumps and these kind of things. Chanel 9 boots and bag. This kind of thing has just recently caught the attention of hip hop. And so women these days now are saying that we can wear a Versace for women, or Anne Klein for women, or Chanel for women clothing, feel feminine, know that it's for women, but still be a part of the hip hop, because now hip hop has accepted these major designers into the fashion of hip hop. But when you get down to the traditional hip hop gear, it goes into an era that came out before all of this was acceptable, and that era is predominantly male driven. Women would have to look like, I guess, little tomboys to be accurately in hip hop gear from 1990 on back. I would like you to comment on the song from Public Enemy, Shut 'Em Down. You know the lyrics, I won't have to repeat it. Okay, please. Well, from what perspective? There was a lot of things said in there. He was talking about alcohol. He was talking about materialism in general. He was also talking about the organization actually, he was talking about the organization of not only black people, but the consumer against the corporation. Which one are you? The consumer and the corporation. Actually, the aspect I would like to focus on, the aspect that Public Enemy in their song criticized that the big fashion industry gets the money from the kids out of the neighborhood and doesn't bring it back. I would say that when that record was done, that was probably accurate. Now it would be inaccurate. Because of records like his. Because of records like his. Inaccurate. Because of records like his. What's happening now is that the major corporations are interested in one thing, and that's selling their product. And I don't even think that they should be interested in any other thing other than selling their product. They're interested in selling a product, which means that they don't care, or they shouldn't, and I would honestly say they should not be caring about whether the consumer is eating every night, or whether the consumer has a bed to sleep, or whether the consumer is being hired by them, or all of this type of stuff. I don't think that's the concern of any corporation, me personally. And in that instance, I guess I would differ with Chuck D in that opinion. However, if it wasn't for Chuck D saying what he said, I would have never been able to do a Sprite commercial myself. Because what Chuck did, and not only Chuck, but Chuck D, Jesse Jackson, a lot of the other activists that went up against the corporation saying, you're taking all this money out of the community, put something back. I don't know that that was accurate. Or an accurate argument morally and ethically, but it was an accurate strategy in bringing money into the black community to appeal to the guilt of the corporation. So I say that to say that the corporations, in my opinion, don't have an obligation to the people. I will say that straight out. The people have an obligation to themselves. If you like a product that a corporation is putting out, buy the product. If you don't like the product, don't buy the product. Whether the corporation is feeding you every day, whether the corporation makes sure you have a job every day, whether the corporation feels the corporation, why must the corporation take care of you and sell you a product? That shows weakness on your own part. Are you or are you not a man or a woman, or should I say a woman?
point here is that условно, отказ от государства с другого фланга не приведет примерно к такой же тоталитарной истории. Да, если говорить про марксизм, просто это не сфера моей супер большой экспертизы, то есть я с ними с удовольствием спорю, но не люблю вкладывать свои слова в чужие уста. Но марксисты, да, идентифицируя государство как проблема, по факту противопоставляют ему новое государство, просто под новым названием, под иным названием. Да, диктатура пролетариата. Что это такое? Это государство. Раз говорили, вот в одном из своих стримов сказали о том, что инвалиды могли бы ради того, чтобы себя прокормить, выступать в цирке уродов, как в XIX веке. То, что вам кажется экономическим недостатком, на рынке может быть использовано в плюс, как это вот было использовано цирками уродов в свое время. Мне очень стыдно за эту формулировку, она была неудачная, но мысль, которую я там озвучил, я хотел бы сейчас защитить. Потому что там формулировка отвратительная, и много раз за нее извинялся, извиняюсь еще раз. Сегодня участие в развлекательной деятельности, в какой-то публичной деятельности для людей с определенными, которым в жизни повезло меньше, чем нам, да, с определенными дефектами, с определенными недостатками, это очень часто путевка в жизнь. И накладывать запрет на подобную деятельность, например, на театр Баума, на то, чтобы накладывать запрет на то, чтобы люди с помощью этого зарабатывали, обрекает их, во-первых, на ту самую зависимость от государства, которую мы сегодня обсуждали, во-вторых, обрекает их, конечно, на нищету, потому что если они не могут сами заработать, то они будут вынуждены полагаться на добрую волю государства. Да, с другой стороны, это же неэтичный такой способ заработка с точки зрения того, что люди будут смотреть на какие-то там человеческие уродства, и это как бы разжигает и в людях нездоровый интерес, то есть условно это... Не согласен с этим. И театр Баума, пример, который я там использовал, исторически, это как раз была нормализация, это дало социальную жизнь людям, которые до этого были социальные жизни вырезаны. Это нормализовало в том числе их внешний вид в лице огромного количества людей, потому что недоверие и страх вызывает незнакомое. И как раз публичная деятельность, театральная деятельность – это что-то, что позволяет огромному количеству людей знакомиться с людьми, которые отличаются от себя в первую очередь, и позволяет увидеть в них что-то большее, нежели там бородатая женщина или карлик или что-то еще. Поэтому... Да, или либертарианец. Ну, конечно, сегодня общество гораздо более здоровое, потому что мы сталкиваемся с вещами, которые когда-то давно были нам недоступны. И спасибо за это огромное театру Баумана, спасибо за это огромное, в том числе самым, ну, на первый взгляд, неэтичным, как сказал бы какой-нибудь левый там пропагандист шоу, да, там канал ТЛЦ в Соединенных Штатах, или там шоу Хазбика и Абдурозика, да. Что ты сказал? Ну попробуй, да, попробуй. Иди сюда. Сюда иди. Садись! Иди сюда! Я сказал. Это сделало их видимыми, это дало им финансовую независимость, и самое главное, это нормализовало их существование в глазах их зрителей. Но тебе не кажется, что это игра на каких-то низменных человеческих чувствах? То есть это та же мотивация, которая в Средневековье заставляла людей идти смотреть казнь. Вот это интересный пример, и я даже готов согласиться. Но людей приглашали на казнь зачем? Чтобы нормализовать казнь в их глазах, чтобы показать, что так будет с каждым. И в том числе сделать эти методы более приемлемыми. Через взгляд ты становишься соучастником казни. На своей странице в Телеграме ты написал: «Экстремизм в защите свободы не порок». Расшифруй. Это на самом деле не моя цитата, это Барри Голдвотер, кандидат в президенты в Соединенных Штатах от республиканской партии, вот, озвучил лозунг, который мне очень созвучен. Экстремизм в защите свободы не порок. Это значит, что если вы защищаете свою свободу, то в защите нее, да, все методы хороши, потому что в противном случае вы подчиняетесь не свободе.
Не кажется ли тебе, что любой экстремизм – это всегда большая опасность? Нет. Дойти до того, что, соответственно, в каком-то смысле это цель, которая оправдывает средства? Ни в коем случае. Потому что, когда мы говорим, что цель оправдывает... Вообще, в чем смысл фразы «цель оправдывает средства»? В том, что мы человека превращаем из цели в средство. Что мы подчиняем человека некой высшей цели. Когда мы говорим про свободу, смысл ровно противоположный. Мы говорим, что человек – это единственная легитимная цель. И в защите человека хороши все инструменты, в защите его субъектности, в защите его свободы. Потому что свобода без человека не существует. Поэтому это смысл противоположный от цели оправдывать средства. Но под экстремизмом в защите свободы что ты имеешь в виду, когда ты ставишь эту надпись себе? На щит. Я имею в виду, что если вы что человека нельзя обвинить в том, что он защищал свою свободу. Если он за нее борется, то он по умолчанию прав. Но вот в ковид ты защищал свою свободу? Конечно. Я, например, во-первых, в Бразилии оказался, потому что я бегал от ковидных ограничений. И, в принципе, в какой-то момент понял, что на самом деле никаких ковидных ограничений не существует. То есть, если у вас есть какое-то количество денег, то вы для них абсолютно иммунитет имеете. Вы можете купить все необходимые справки, разумеется. Вы можете поехать всегда, организовать свою жизнь так, чтобы ходить в рестораны, ходить на концерты, которые происходили и в Бразилии, и в Швеции, поехать в страну, где никаких этих ограничений нет. То есть это не было ограничением для всех, это было ограничением для бедных. И давайте называть это своими вообще словами, да, что в свободе были поражены бедные, богатые не были поражены в ковид в свободе. Еще один пример тоже из твоего блога. Удачной обособленной юрисдикции американская секта Амиши. Амиши. Вот цитата. В США живет община Амиши. Они отказались от электричества и двигателя внутреннего сгорания и живут таким образом жизни. Они абсолютно счастливы. Кстати, самое быстрорастущее белое население в мире. Это люди,